ఎనీ యాక్టివిటీ విచ్ రిక్వైర్స్ మేము దానికి ఒక అప్లికేషన్ ఫీ ఇవ్వటము ఏదైనా ఫీ అనేది ఒక ఈవెన్ ఇట్ ఇస్ ₹1, that activity we will not take up. It's how old is that tree and did it save people from the floods? పాస్పోర్ట్ బాబా. What is that? సో ఆ చెట్టు మీరు చూసారంటే దాని అన్ని పాస్పోర్ట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ వాట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ బయోడైవర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసి దెన్ యూ బిల్డ్ అరౌండ్ not to look like something, to be like something. Yes. I have so many people behind me whom I have provided employment, whom I have shown them a direction. Why should they kill something which is there? Hi, welcome to another episode of On Air with me, Nivedita. So today I'm interviewing Mr. Uday Krishna in our 5-episode series with different NGOs who have been working at different fields of interest. So welcome to On Air, Mr. Uday. Thank you so much for having me. I feel very happy to be here to share my thoughts with you. Thank you. So, మీ foundation పేరు Vata and you work in the field of saving trees. What does Vata mean? And can you అది ఏంటి అని కొంచెం చెప్పగలుగుతారు? అంటే ఈ లోగో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్? వటవృక్షం. సో మా పేరు వచ్చింది వటవృక్షం నుంచి. వట ఇస్ బేసిక్లీ సాంస్క్రిట్ నుంచి వచ్చిన టర్మ్ అది. అండ్ లోగో మాది ఇండస్ స్క్రిప్ట్ లోపల దాన్ని అలా రాసేవారు. ఇది వటవృక్షం ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఫిగ్ ట్రీస్ ని అలా రాసేవారు. అంటే మన మేడి చెట్టు, రాగి చెట్టు, మర్రి చెట్టు ఇవన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఆల్ ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్స్. సో మా ఫౌండేషన్ బేసిక్లీ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ concept of a tree of life. Okay. So how old is this organization and what is your journey like? మీరు ఎక్కడి నుంచి మొదలు అంటే I know you have been a creative field లో ఉన్నారు and all that. Can you introduce yourself? చిన్నప్పటి నుంచి నాకు కొంచెం అడవులు అంటే అటాచ్మెంట్ అండ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండేది. ఎందుకంటే మా అమ్మ వాళ్ళ ఊరు వచ్చేసి అడవి అనుకుని ఉండేది అనమాట. ఎవ్రీ సమ్మర్ హాలిడేస్ ఇస్ టు గో ఒక 2.5 months అక్కడ ఉండేవాళ్ళం. 2.5 months లో అడవిలో ట్రెక్కింగ్ వెళ్తాము, ఫ్రూట్స్ అవి ఉంటాయి అడవిలో అవి తీసుకురావటము, లైక్ దీస్ థింగ్స్ చేసేవాళ్ళం. తెలియకుండా అటాచ్మెంట్ టు ది జంగల్ వచ్చి. అండ్ ఇంకొక యాంగిల్లో ఐ హ్యాడ్ దిస్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ ఫోటోగ్రఫీ. 6th class 7th class నుంచి మా ఫ్యామిలీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రాఫర్ నేనే అనమాట. ఒక చిన్న కెమెరా ఇచ్చేవాడు, ఇంకో దాన్ని చేసేవాడిని. అండ్ ఇంకోటి యాజ్ ఐ గ్రూ అప్ నిజామాబాద్ లో మా మమ్మీ వాళ్ళ ఊరండి. సో హైదరాబాద్ టు నిజామాబాద్ నేను and so many trees there, road మొత్తం. Now of course highway లాగా చేశారు కానీ అయినా it's beautiful. నిజామాబాద్ and so many tribals are there in that region. అవును. I think teak కూడా ఎక్కువ కదా ఆ రీజన్ అంతా ప్లాంటెడ్. అవును. టేక్ అంతా దట్ వాస్ వన్ బిగ్ మిస్టేక్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ డన్. లేట్ బాన్. బట్ ఏంటంటే ఎప్పుడు వీలవుతే అప్పుడు నేను బైక్ వేసుకుని వెళ్ళిపోయేవాడిని మా మమ్మీ వాళ్ళ ఊరికి. దాంతో ట్రావెలింగ్ ఒకటి అలవాటు అయిపోయింది. సో ఇట్ వాజ్ నాట్ దట్ ఫార్ ఫర్ మీ అనిపించేది. ఇవన్నీ కలిసి వచ్చి వాటర్ ఫౌండేషన్ లో దే హావ్ ఆల్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈవెన్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే. సో ఈ చెట్ల అటాచ్మెంట్ తోని సరే తర్వాత బిజినెస్ లైన్ లో ఫోటోగ్రఫీ ఇవన్నీ ఐ వాజ్ ఇంటూ అడ్వర్టైజింగ్, అవుట్డోర్ అడ్వర్టైజింగ్. ఒక ఫోటో బ్రిడ్జ్ పెట్టేటప్పుడు ఒక 16 చెట్లు దాని ఫుట్ఫాల్ లో వచ్చి గవర్నమెంట్ నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చారు కట్ చేస్తాను. ఎందుకు కట్ చేయటము, లెట్స్ డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అని రీలొకేటెడ్ పక్కన ఒక లేన్ చూసి ఆ లేన్ లోపల నో ట్రీస్ అది తీసుకెళ్లి పెడతాం అక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడారు ఉన్న వాళ్ళతో. నేను తీసుకొచ్చి పెడతాను నా ఖర్చుతో, మీరు జస్ట్ అన్ని 16 చిన్న 13 బతికాయి. ఓకే, దట్ ఇస్ బిగ్ నంబర్. అండ్ వి డిడ్ంట్ డూ ఇట్ సైంటిఫిక్ చేసింది కూడా కాదు, జస్ట్ అన్రూట్ చేసి దెన్ యు. అండ్ these are how old ఈ ట్రీస్ అప్పుడు they were about 10 years old. 10 years old, pretty big. అవును. సో అదొక థాట్, సరే ఇది బాగానే ఉంది చేయొచ్చు ఇలాగా థాట్. దిస్ వాస్ 2010 లో. 10 నుంచి అబౌట్ 2-3 years నేను బిజినెస్ లో బిజీగా ఉండేటప్పుడు అక్కడ టేక్ ఇట్ అప్. అంటే ఇంకొక బ్రిడ్జ్ కి చెట్లు అడ్డం రాలేదు, సో చేయలేదు. తర్వాత 2000 ఆ టైం నుంచి 14-15 టైం సిటీ డెవలప్మెంట్ టుక్ ఆఫ్ టు డిఫరెంట్ లెవెల్స్. చాలా చెట్లు కట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. దెన్ ఐ థాట్ ఓకే, వై నాట్ వి సేవ్ దిస్. సో అప్పుడు వాటర్ ఫౌండేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు యాజ్ అ ఫౌండేషన్ రిజిస్టర్ చేశాను అనమాట. ప్రిన్సిపల్స్ కింద వాట్ ఇట్ ఇస్, వీ విల్ బి నాన్ ఫండెడ్. మేము ఓవర్ ఫండ్స్ తీసుకోము, బెగ్ బారో స్టీల్, పబ్లిక్ ని ఇన్వాల్వ్ చేయటము. దానికి ఒక రీజన్ కూడా ఉంది. అంటే ఇప్పుడు బేసిక్లీ మనం ఫండ్స్ తీసుకోకపోతే కష్టపడాలి, కరెక్ట్, అందరికి తెలియజేయాలి, అరే బాబు చేస్తున్నాము, వీ ఆర్ సేవింగ్ సమ్ ట్రీస్, మీరు కూడా వచ్చి హెల్ప్ చేయండి.
సో దాంతో అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అండ్ లక్లీ సోషల్ మీడియా వాజ్ దేర్. పీపుల్ హూ లైక్ టు బి అసోసియేటెడ్ ఈ కాజ్ తో వాళ్ళైతే ముందుకు వస్తున్నారు. అవును. సో ఈవెన్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ వీ డోంట్ బూస్ట్ అవును. ఏదో డబ్బులు కట్టి ఏముంది అన్నమాట. ఆర్గానిక్ గ్రోత్ దట్ ఈస్ ఇనఫ్ ఫర్ అస్. బైట్ యాజ్ మచ్ as యూ కెన్ ఈట్ టైప్ లో. సో ఇది ఏమైనా దీనివల్ల అవేర్నెస్ దెన్ మీడియా హెల్ప్ డస్ అలాట్. దెన్ ప్రింట్ మీడియా చాలా హెల్ప్ చేశారు. మై స్టోరీస్ హావ్ బీన్ కవర్డ్ ఇన్ ఆల్ ద పేపర్స్. సమ్ ఇంటర్నేషనల్ వన్స్ ఆల్సో హావ్ కవర్డ్. సో దాట్ వాజ్ ది మేము ఒక 16 చెట్లుతో మొదలైంది. ఇవాళ వి హావ్ డన్ మోర్ దెన్ 2000+ ట్రీస్. And it's in Telangana, Andhra or across India? 8 states. Okay. And those 8 states are? Through AP, Telangana, we have done in Goa, Maharashtra, and UP, then Dehradun, JCB, West Bengal. So, okay. Ante ఎలా అయిపోయింది ఈ వరల్డ్ సిచ్యువేషన్ లో ఐ గెట్ కాల్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. సో ఇప్పుడు కాల్ ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే గవర్నమెంట్ బాడీస్ కి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దే థింక్ దే నో అండ్ దే కెన్ డూ ఇట్. సో ఇస్ ఇట్ లైక్ ఇండివిజువల్స్ ఫోన్ చేస్తున్నారా, కార్పొరేట్స్ ఫోన్ చేస్తున్నారా? హౌ ఆర్ దే రీచింగ్ అవుట్? All across the spectrum. Like even forest department could also are calling. Oh, that is great. Even they want me to help with the translocation. So and we are all not qualified. Yeah. Purely passion based what we have learned, free of cost. Yeah. Government cut chese చెట్లు. Government has permission to cut this tree. I will translocate that tree for free of cost. That was the guideline for the urban greenery matter. One area where we work, translocation. ఇంకొక ఏరియా we adopt jungles. Okay. Jungle adopt చేసి దాన్ని to make it more animal friendly. That was one more. So coming back to first of relocating trees. So minimum 10 years and above they have to be, right? ఇప్పుడు మీరు relocate trees చేయాలంటే or any help to the tree if you have to do. అంటే ఒకటే రూల్ పెట్టుకున్నాం, బయోడైవర్స్, లోకల్ బయోడైవర్స్ చెట్టు. Okay. దాని ఏజ్ ఎంత అవ్వచ్చు. Okay. It can be 1 year old, it can be 100 year old. Okay. We go for it. Non-local, which are not from this area, we try and avoid. Okay. So, non-local until like, let's take Telangana. So what is non-local Telangana? Take is not. Take is not from here. But government nunchi they are encouraging so much, forest department encourages everybody. Take this since I already read the thing about take. మీకు ఒక టేక్ ఒక చెప్తారు. వాట్ ఈస్ మై అనాలిసిస్ ఆఫ్ అ ట్రీ. గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే జంగల్స్ ఎప్పుడైతే ఆక్యుపై అయిపోయి వేకేట్ చేస్తారో ఎంటీ స్పేస్ వచ్చాయి, గ్రీనరీ పెంచడానికి దే ప్లాంటెడ్ టేక్ ట్రీస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు గ్రో ఇట్. అండ్ అది అటం తిండం గ్రో అవుతుంది కదా, స్ట్రైట్ గ్రో అవుతుంది. అది ఒకసారి పెట్టగా దాన్ని నీళ్ళు పోసే అవసరం లేదు. అవును, ఇట్ జస్ట్ గ్రోస్. ఇంకోటి ఏంటంటే యానిమల్స్ తినవు. Animals don't eat it. So they don't have to worry about protecting that tree. But they forgot animals తినవంటే అది animals పనికిరాదు. అది మనం అడవిలో పెడుతున్నాం. యానిమల్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి? బయటికి వెళ్తాయి. సో దట్ వాజ్ అ బిగ్ బ్లండర్. ఇంకోటి ఏంటి, ట్రేక్ చెట్లు దాని కింద నో లోకల్ ఉష్టి పెరిగిందంటే 2 రామ్ తులసి అని ఒకటి ఉంటుంది, అది మళ్ళీ పెస్ట్ వెరైటీ. ల్యాంటనా ఒకటి ఉంటుంది, అది పెస్ట్ వెరైటీ. అవి పెరుగుతాయి. సో అండ్ ఇట్ డజంట్ ఈవెన్ స్ట్రైట్ లైన్ లో పెడతారు, కౌంటింగ్ ఈజీ అనేసి. క్యామోఫ్లాజ్ ఉండదు. యానిమల్స్ అనేది కార్డర్ అనమాట. యూ కెన్ సీ రైట్, దే కాంట్ ఈవెన్ హైడ్ బిహైండ్ దిస్ ట్రీస్. సమ్మర్ వస్తే ఆకులు పడిపోతాయి. ఫారెస్ట్ ఫైర్. And it's forest fire and it's too dry and like kilometers you can see because I have done some documentaries for forest department. So we did it during rainy season and we did it in like non-rainy season, like January, a fall season. అప్పుడు ఎంత ఎంటీ అంటే ఇట్స్ టూ ఎంటీ, యూ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ దట్ టైమ్. సో దాట్స్ ఇంకో అసలు దానిపైన యూ వోంట్ ఫైండ్ నెస్ట్, యూ వోంట్ ఫైండ్ హనీ బీస్. అంటే ఆ చెట్టు అసలు దేనికి పనికిరాదు, ఆకులు తినవు. ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే ఐ యామ్ ఏబుల్ టు విజువలైజ్. సో అండ్ దెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవరికి పనికి వస్తుంది? మనకి పనికి వస్తుంది. కొట్టేసి వాడుకుంటాం వుడ్. సో దట్ వాజ్ అ బిగ్ బ్రాండ్. సో టేక్ ఇస్ వన్ వెరైటీ వి డోంట్ డెఫినెట్లీ. అశోక చెట్లు ఉన్నాయి, యూక్లిప్టస్ ఉన్నాయి, సుబాబులు ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ obviously not local. There's some exotic varieties, tabubia and so we don't touch at all because local biodiversity is very very important. Andaru cheptuntaru, scientists andaru maatladtaru కానీ it's not being implemented. Yes. So you're saying native chetlu are very important. So Telangana lo what is more native, like chinta chettu or banyan tree is very native. Banyans native ne manakada యాప్ చెట్టు native. Neem tree is అడవిలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు టెండు లీవ్స్, మన ఇప్ప. These are the varieties that we need to grow.
మ్యాంగో వెరైటీ అయిపోయింది మనకి, అంతా హైబ్రిడ్ అయిపోయింది. అవును జామ, సీతాఫల్ దొరకట్లేవు ఇప్పుడు దొరకట్లేదు. దొరకట్లేవు. సో ఇవన్నీ మనకే కాదు, ఫర్ ది Diversity and food diversity. ఫ్లోరా ఫర్ యానిమల్స్ కూడా సో మన చెట్లు ఒకప్పుడు నిజాం పెట్టాడు చెట్లు. ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ, మమ్మీ సైడ్ ఇస్ వెరీ బిగ్, 13 siblings. సో ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఇట్ వుడ్ లైక్ అ బిగ్ మేళా లాగా ఉండేది అన్నమాట. 2.5 months బై రోడ్ వెళ్ళేవాళ్ళు, మొత్తం మర్రి చెట్లే మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. మామిడి చెట్లు ఉండేవి అండ్ యూనో చెట్టు కూడా. ఈ ఒక మర్రి చెట్టు, పర్టికులర్ మర్రి చెట్టు ఉండేది. వి షుడ్ సిట్ అండర్ ఇట్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. అలా వెళ్తూ మళ్ళీ లంచ్కి ఇంకో మర్రి చెట్టు. సో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఏమంటే, ఒకసారి కూర్చొని భోజనం చేస్తుంటే మా అత్త ఉంగరం పడిపోయింది. నేను ఎతికాం దొరకలేదు. నేను ఆమె ఫస్ట్ ఫ్లోర్ గోల్డ్ అంటే సో వారం రోజులు పడుకోలేదు పాపం. నెక్స్ట్ ఇయర్ వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడే కూర్చున్నాం, ఇక్కడే నా పోయింది అంటే అక్కడ ఉంది అది ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ 1 year తర్వాత. అండ్ దట్ ట్రీ హ్యాడ్ లైక్ ఒక స్వింగ్ లాగా, కొమ్మ కిందకు వచ్చేది, కూర్చొని ఆడుకునేవాడిని. అన్ని పోయాయి. సో దీస్ ఆర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ లూజింగ్, మనకు తెలియట్లేదు. దట్ వీఆర్ లూజింగ్ సంథింగ్ So much beautiful. Yeah. So you were talking about this tamarind tree in our Osmania hospital gurinchi. So it's how old is that tree, and did it save people from the floods? సో ఈ టామరిన్ ట్రీ వచ్చి 1908లో ఇట్ సేవ్డ్ 150 పీపుల్. సో అంటే 1908లో ఇట్స్ ఆల్రెడీ అ బిగ్ ట్రీ అండ్ దే సే ఇట్స్ అబౌట్ 120-year-old ట్రీ అంటారు. ఇప్పుడు ఇట్ మస్ట్ బి మోర్ ఓల్డర్, నో? సో అదేంటంటే 1908లో మనకి ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. జస్ట్ ఇన్ఫాక్ట్ mostly 2 days బ్యాక్ వాజ్ యానివర్సరీ మన సండే, సాటర్డే. సో కాపాడుకుంటానికి ఒక 150 మంది చెట్టు ఎక్కి 2 days కూర్చున్నారు నీళ్ళు తగ్గే వరకు కొమ్మల పైన. ఆ చెట్టు బికెమ్ వెరీ పాపులర్ ఆ రోజుల్లో. ఆబ్వియస్లీ మర్చిపోయారు అందరూ, చెట్టు ఉంది అక్కడే. సో ఇంట్రెస్టింగ్ ఏమైందంటే, నేను ఐ స్టార్టెడ్ అ జర్నీ కాల్డ్ బిగ్ ట్రీ క్వెస్ట్ అని. సో ఇలాంటి చెట్లని ఐడెంటిఫై చేసి ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 7-8 months దాని అన్ని ఒక మ్యాప్ పైన పెట్టి, ద బిగ్ ట్రీ క్వెస్ట్ అని ఇట్స్ రోడ్ ట్రిప్. అంటే అవుట్ ఆఫ్ మై పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఐ విల్ గో విజిట్ దీస్ ట్రీస్ పర్సనలీ బై రోడ్ వెళ్ళి సోలో డ్రివెన్ వెళ్ళడం అని పెట్టుకోవడం అనమాట, లైక్ ఛాలెంజ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. బట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఏమవుతుందంటే, ప్రతి చెట్టు నేను అంటే రకరకాల చెట్లు ఉన్నాయి. పాస్పోర్ట్ బాబా ట్రీ, సో ఆ చెట్టు మీరు చూసారంటే దాని అన్ని పాస్పోర్ట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ దిస్ ఇస్ ఇన్ జంషెద్పూర్. ఓకే. సో వాళ్ళు పాస్పోర్ట్ కావాలంటే ఫస్ట్ దానికి వెళ్ళి పాస్పోర్ట్ అప్లికేషన్ పెట్టి అప్లై అన్నమాట. పాస్పోర్ట్ బాబా ట్రీ, వీసా ట్రీ ఒకటి ఉంది, వీసా ట్రీ లైక్ హౌ వి హావ్ చిల్కూర్లో వీసా టెంపుల్ వీసా ట్రీ ఒకటి ఉంది, ముప్కల్ అని నిజామాబాద్ రూట్లో. సో ఆ చెట్టు ఒక తుఫాను పడిపోయింది, కొమ్మలన్నీ కొట్టేశారు, బ్యానిన్ ట్రీ. వెయిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి మళ్ళీ తుఫాను మళ్ళీ నుంచింది, ఇంకా అయిపోయింది నా లేదు. అండ్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఇది వీసా అంటే నేను ఇంకా విజిట్ చేయలేదు, విజిట్ చేసి కనుక్కుంటాను. సో ఇవి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్, లైక్ ఐ నో ఇన్ సమ్ టెంపుల్స్ జనాలు చాలా నమ్ముతారు కదా, ఇప్పుడు బ్యానియన్ ట్రీస్ కి తాడు కట్టడము, ఆర్ పిల్లలు లేని పేరెంట్స్ ఉంటే లైక్ దే వాంట్ అ చైల్డ్, దెన్ చిన్న జూలా ఉయ్యాల లాగా చేసి దాన్ని చెట్లకు కట్టడం, ఇదైతే ఐ నో. బట్ దిస్ వీసా ట్రీ అండ్ వాస్ వెరీ లైక్, సో ఇలాంటి ఎన్నో స్టోరీస్ అన్నమాట. కొన్ని చెట్ల పైన, ఇప్పుడు నిర్మల్లో చెట్టు ఉండేది, 1000 మందిని ఉరిదీశారు. అండ్ గోంద్ కింగ్ ఆయన ఎంటైర్ ఆర్మీని ఊదీశారు. తర్వాత ఆ చెట్టుని కొట్టేశారు బికాస్ ఆఫ్ దట్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇది. సో దాకా మెమొరల్ అక్కడ. బట్ దేర్ ఆర్ అదర్ ట్రీస్ యూపీ లోపల 257 people వర్ హంగ్, చెట్టు ఉంది ఇంకా ఉంది. సో ఐ విల్ బి విజిటింగ్ దట్. పూనాలో ఐ విజిట్ వన్ ట్రీ వేర్ వన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ఉమాజీ నాయక్ అని ఆయన ఉరిదీశారు. 3 రోజులు కట్టేసి ఉంచారు బాడీని, so that everybody sees, భయపడతారు. I think this is in the university area, right? In Pune. పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉంది. అది పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనది యూనివర్సిటీ కాంపౌండ్ ఉన్నట్టు. I think I visited. Now it is inside the police station. Actually I had to go through the police station దానికి. సో ఇంకోటి రాయన్న అని అక్కడ కర్ణాటక, ఫర్గెటింగ్ ది నేమ్, ఆయన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్. సో ఆయనని ఉరిదీసిన చెట్టు అది విజిట్ చేశాను. అదర్ ట్రీస్, కొన్ని చెట్లు ఉన్నాయి ఎలాంటి 885-year-old టామరిన్ ట్రీ సిట్టింగ్ బిసైడ్ ద రోడ్, కొన్ని గూడుల్లో ఉన్నాయి కొన్ని. ఆ చెట్లు వెళ్ళి టచ్ చేసినప్పుడు దర్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్. I agree on that. which is
ఫస్ట్ నేను అంత అంటున్నాను, బట్ ఐ స్టార్టెడ్ రియలైజింగ్ దట్ ఈ చెట్లు ఉరిదీసిన చెట్లు కొంచెం ఇట్ హ్యాపెన్స్ అదర్ వే రౌండ్. ఐ ఫీల్ లైక్ దే టేకింగ్ సమ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ అండ్ ఐ వాంటింగ్ టు గివ్ ఎనర్జీ టు దోస్ ట్రీస్ అనమాట. సో ఈ ట్రిప్స్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ తోనే ఐ స్టార్ట్ అండ్ ఐ కమ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్. ఒక్కొక్క లూప్ 3,000, 4,000 kilometer loops and I covered like 10 trees or 20 trees or whatever. Last week I've come back from South India. సో అక్కడ టెంపుల్ ట్రీస్ చూసాను చాలా, తంజావూరు, కంచిపురం. అండ్ ఐ వెంట్ టు సో అక్కడ దీస్ ఆర్ ఆల్ నేటివ్ ట్రీస్ ఓన్లీ. మన జమ్మి చెట్టు, వెరీ ఓల్డ్ వన్స్. దెన్ సమ్ కొన్ని చెట్లు బయట ఆఫ్రికన్ బోబాబ్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు మనకి గోల్ఫ్ కోర్స్ లో. అవును, బోబా ట్రీ. సో దాంట్లో పీపుల్ కుడ్ గో. అవును, లోపల నేను కూడా ఎక్కాను, లోపలికి వెళ్ళాను. ఇట్స్ హాలో కదా, మొత్తం కేవ్ లాగా ఉంటుంది. బట్ ఇట్స్ సో ఇంట్రెస్టింగ్. ఆ ట్రీ ఎలా, హౌ ఇస్ ఇట్ సర్వైవింగ్? బికాస్ అది ఒక గోడ లాగా ఉంటుంది, లోపల వెళ్ళి దుమ్కోవచ్చు, అంత డెప్త్ ఉంది దానికి, నిలబడవచ్చు మళ్ళీ. అంటే అది ఒకప్పుడు దొంగలు దాచుకొని ఉండేవాళ్ళు దాంట్లో. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ నేటివ్ కదా, ఇట్స్ నాట్ ఫ్రమ్ హియర్, ఆఫ్రికా నుంచి. కానీ అది ఒక్కటే చెట్టు ఉందా ఇక్కడ? సమ్మోర్ ఆర్ దేర్ దట్ వి ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దెమ్? ఉంది తెలంగాణ ఇంకా ఉన్నాయి. ఇంకా ఓకే, వనస్థలిపురం ఒక చెట్టు ఉంది. బట్ అదర్ స్టేట్స్ అన్నిట్లో కర్ణాటకలో ఉన్నాయి, బాంబేలో ఉన్నాయి. బట్ ఇవి వాట్ డస్ ఇట్ గివ్స్ యూ సమ్ ఫ్రూట్ ఆర్ సంథింగ్? ఆర్ ఫ్రూట్, ఇట్స్ మెడిసినల్ వాల్యూ ఉంది దానికి. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ టామరిన్ ఇది, బట్ మనలో ఎవరు వాడరు దాన్ని. Now you spoke about medicinal value. You were telling me about this tree where people 1,000 crore tree. Adan gurinchi if you can tell. 100 crore tree. 100 crore tree. If you Google 100 crore tree, it will check వస్తుంది. Google చేస్తే వస్తుంది. Okay. So I'm like, అంటే so that curiosity was that ఎందుకు 100 crore చెట్లు. సో అది కనుక్కుంటానికి I మహారాష్ట్ర. ఫనీ పార్ట్ ఏంటంటే, గూగుల్ చేస్తావు, మ్యాప్ లో పెడతావు, పిన్ పాయింట్ అవుతుంది, అక్కడికి వెళ్తే చెట్లు అనేది దొరకవు. ఇలాంటి అగైన్ స్టార్ట్ సర్చింగ్ అనమాట. సో ఈ చెట్టు వచ్చేసి 20-30 kilometers ఇంటూ జంగల్. డిఎఫ్ఓ డిడ్ంట్ నో అబౌట్ ఇట్. డిఎఫ్ఓ కూడా అండ్ గూగుల్ లో ఉంది కదా, ఆయన హి డిడ్ంట్ నో. ఆయన గూగుల్ లొకేషన్ సరిగ్గా లేదు అంటే, లైక్ ఓకే, ఆయన ఏంటంటే లేదు మా సబార్డినేట్ ఆర్ఎఫ్ఓ తెలుస్తుంది, ఆయన తెలియదు. ఆ బీట్ ఆఫీసర్ నాకు తెలుస్తుంది, వాళ్ళు అడితే వాళ్ళు కూడా తెలియదు ఎక్కడుందో. But they've heard of it. And they said, ఈ పలానా ఊర్లో పటేల్ ఉంటాడో ఆయన గెలుస్తాండి, ఆయన వీళ్ళని పట్టుకొని ఐ వెంట్ ఆల్ ది వే. ఆ పటేల్ పట్టుకుంటే ఆయన తీసుకెళ్ళి చెట్టు చూపించాడు. ఇట్స్ అ మెడిసినల్ వాల్యూ. సో ఆ చెట్టు స్టోరీ ఏంటంటే, అది ఇట్ వాస్ గెటింగ్ స్టోలన్. సమ్ పూణే బేస్డ్ ఫార్మా కంపెనీ వచ్చి టెస్టింగ్ చేసి ది రియలైజ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్. ఏదో గోల్మాల్ చేసి దాని చెట్టుని తీసుకెళ్ళి ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు. సమ్ విలేజర్ గొట్ట నో, వాడు వెళ్ళి పోకారు 100 కోట్ల చెట్లు కొట్టేస్తున్నారు. ఇట్ కాట్ ఆయిల్ ఫర్ లాగా వెళ్ళిపోయాయి. సో చెట్టు వాల్యూ ఉంది. ఐ విల్ నాట్ టెల్ వాట్ ద వాల్యూ, ఐ వాంట్ టెల్ వాట్ ట్రీ ఆల్సో ఇట్ ఇస్, బట్ ఇట్స్ అ మెడిసినల్ వాల్యూ. ఇట్స్ వాల్యుబుల్ అండ్ సో ఇట్స్ క్యూరబుల్. అంటే ఆ చెట్టులో ఉన్న జ్యూస్ ఆర్ ఆకు ఆర్ వేర్లతో దే మెడిసిన్. వుడ్ అన్ని యూస్ఫుల్, బార్క్ యూస్, ఎవ్రీథింగ్ యూస్ఫుల్. ఓకే, కాస్మెటిక్స్ లో వాడతారు. సో దట్స్ వై ద వాల్యూ ఇస్. Then why are people not growing it then? Why should they kill something which is there? అంటే ఆ చెట్టు పెరుగుతానికి మన జీవితం. No, yeah. So we don't get the benefit కదా. We are so selfish. They don't want to see the next generation in this thing. So that is. And I think also the cost of living is so much. They feel ఇది ఎందుకు, ఇది ఒకటి అడ్డం, నేను కొట్టేసి అయిపోతుంది టైప్ లో. సో అలాగా నాకు ఐ గెట్ కాల్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే. నా కాంపౌండ్ వాల్ క్రాక్ అయిపోతుంది, ఈ చెట్టు తీసుకెళ్ళిపోతారా అంటే, దే థింక్ ఐ పట్టుకెళ్ళి చెట్టు తీసుకెళ్ళిపోయి ఏం చేసుకుంటున్నారు, కానీ కాంపౌండ్ వాల్ మీరు మళ్ళీ కట్టుకోవచ్చు కదా. అవును, లేదు ఐ టెల్ దెమ్, ఆ చెట్టు తీయాలంటే కూడా మీ కాంపౌండ్ వాల్ కూల్ పెట్టాల్సిందే. అవును. సో జస్ట్ రీబిల్డ్ ద కాంపౌండ్ వాల్, మళ్ళీ క్రాక్ అవ్వదు ఎందుకంటే చెట్టు ఆల్రెడీ వేసాడు. బట్ ఒక 20-year-old యాప చెట్టు మీ ఇంటి ముందు తీసేస్తే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బిగ్ డ్యామేజ్, మీకే డ్యామేజ్. సో పీపుల్, సో ఐ హావ్ టు ఎడ్యుకేట్, ఐ కీప్ ఎడ్యుకేటింగ్. రెగ్యులర్ కాల్స్ వస్తుంటాయి, ఇల్లు ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. నాకు చెట్లు అంటే చాలా ఇష్టం. కనీసం మా కాల్స్ అని వస్తున్నాయి కదా, దే ఆర్ నాట్ లైక్ కటింగ్ ఆఫ్ ది ట్రీ. సో దట్ సమ్ అవేర్నెస్ ఉంది కాబట్టి యు హావ్ టు అప్రిషియేట్ దట్ పార్ట్. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్, రైల్వేస్, ఇప్పుడు నాకు ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ is in touch with me. ఒక 8 trees ట్రాన్స్లోకేట్ చేయమంటున్నారు. Where do you have to translocate it? Now where will you get a place? Most of the time వీళ్ళకి they have their place in their campus. But in a city when I started it,
there was Yeah. a big challenge. See, they calling you to translocate is good. It's an achievement by itself. It is you're not killing the tree. But where will you translocate? You should have some place to go and put some Have support some system. place to go. We need funds to move it. Yeah, move it. And we need people to take care of it after it is planted. This Yeah. is also important. Yeah. So ఇప్పుడు after like so many years, 9 years of officially running the foundation, Yeah. నా దగ్గర I have a database. So these people want trees. If there's any tree getting cut somewhere, they are willing to adopt. రాజమౌళి గారు ఉన్నారు. Yeah. He is a solid support for me. ఎక్కడ ఏ చెట్టు ఉన్నా కొంచెం డిఫికల్ట్ ఎవరు అడాప్ట్ చేయకపోవచ్చు అని చెప్తే ఆయన చెప్తారు, పట్టుకొచ్చే అంటారు. Like Where is he planting then? Somewhere. So In his circle and all. so అలాగే నాకు I have a database where there are people who want trees, there are people who are willing to fund, Yes. there are people who are willing to take care. Yes. కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మాకు గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఉంది. ఒక స్కూల్లో 8 చెట్లు పెట్టాము ఒకసారి హఫీజ్పేట దగ్గర. ప్రిన్సిపల్ వాంటెడ్ ట్రీస్, బ్యారన్ స్కూల్ అనమాట. This is like ready made. సో నేను తీసుకొచ్చి పెడతాను, మాకు వస్తుంది, మీరు చాలా Take care of పెట్టండి, అది టేక్ కేర్ ఆఫ్. అలాగా. So if people are watching this podcast, ఎవరైనా if they want to come ahead and say that we will give అంటే స్థలం ఇస్తాము, మేము చూసుకుంటాము, బట్ మేము ఖర్చులు భరించలేము, కెన్ దే గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ యూ? యా, దేర్ ఐ హావ్ అ డేటాబేస్ ఆఫ్ పీపుల్. Okay. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు సపోజ్ చేవల్ల ఐ వాజ్ వన్ హూ స్టాప్డ్ ఇట్. Yes. సో నేను Beautiful trees there. దే వర్ 980 Down trees. banyan trees. ఇలా అన్ఫార్చునేట్లీ వేరే గ్రూప్ వెళ్ళి కేసు వేసారు, 200 ట్రీస్ కట్. Yeah, అప్పటికే అవును. సో అది ఇట్స్ గోయింగ్ టు కమ్ సమ్ టైమ్. సో ఆ ఏరియా సరౌండింగ్ ఎవ్రీ విలేజ్ వాంటెడ్ వన్ ట్రీ. Yeah. సో మెనీ And ఫ్యామిలీ వాంట్ huge trees. ఎప్పుడో 70-80 years old trees minimum. 100 years ఉంటాయి కనీసం. నిజాం పెట్టిన చెట్టు. వీటిలో ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ చెట్టు కొట్టేయకూడదు. అవును. బట్ కొట్టేసే సిచ్యువేషన్ వచ్చేసిందంటే మై థింగ్ ఇస్ లాస్ట్ ఆప్షన్ షుడ్ బి ట్రాన్స్లోకేట్. Yes. ట్రాన్స్లోకేట్ చేసాం, కొమ్ములు కొట్టేయాలంటే తప్పు. ఆపరేషన్ చేసాక కోస్తారు, బ్లడ్ వస్తుంది. Yeah. బట్ యు ఆర్ డూయింగ్ But at least you have to give it a shot. 50-50 chances ఉంది. Yes. బ్యాన్ ట్రీ. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు రాజమౌళి గారి దగ్గర చేసినప్పుడు వి డిడ్ ఇట్ ఇన్ వెరీ మేలో చేసాం, రోహిణి కార్తిక టైంలో చేసాం. కొమ్మల్ని కూడా ప్రాపగేట్ చేస్తాం. Okay. ఒక్క బ్యాన్ ట్రీ నుంచి 15 చెట్లు తయారు చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ సైడ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ అరే కొమ్మలు కట్ చేయాల్సి వస్తుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్. అవును. సో అలాగా ఈ చేవెళ్ళ బ్యాన్ ట్రీస్కి ఐ గేవ్ అ ప్రపోజల్ టు ద గవర్నమెంట్ వేర్ 10,000 చెట్లు తయారు చేద్దాం వీటితో. అవును. Symbolically, let's plant it all across the state. అవును. Because we can't stop the highway. Yeah. So, అలాగా. Now, like I also have been working very closely with forest department. In Madhya, they're using drone and they're doing that seed blaster. ఏమంటారు దాన్ని? Seed bombing. Yeah, seed bombing. How much has it helped in అంటే ఒక sapling రావాలంటే has it really helped when they're doing these kind of things? This data is difficult to collect. ఎందుకంటే ఇది ర్యాండమ్గా వేసేస్తారు. ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 10 years మనం కంపేర్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఎంత గ్రీన్ పెరిగిందని. అన్ని రోజులు ఎవరు వెయిట్ చేయట్లేదు. ఆఫీసర్ డజంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ టైమ్, ది పొలిటికల్ పార్టీ డజంట్ హ్యావ్ దట్. Yeah, because they want to show the report card. అయిపోవాలి ఇప్పుడే. అవును. సో ఐ డోంట్ నో, ఐ కాంట్ టెల్ బియాండ్ దాట్. బట్ మేము But it's some ప్రయత్నం అని we have to appreciate. బట్ వాట్ ఐ డన్ త్రూ అవుట్ మై టైమ్ ఇన్ ద జంగల్స్, ఇప్పుడు సీజన్లో ఫ్రూట్స్ వస్తాయి. అవును. అండ్ ఇప్పుడు మన రాగి చెట్లు, మర్రి చెట్లు, మేడి చెట్లు, ఫ్రూట్స్ చాలా వస్తాయి. రైప్ ఫ్రూట్స్ని తీసుకెళ్ళి వీ వుడ్ లీవ్ ఇట్ ఇన్ ద జంగల్. యానిమల్స్ తినేవి, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు ప్రాపర్. Yes. బర్డ్స్ తింటాయి, అవి వాటర్ బాడీ వెళ్ళి దే డ్రాపింగ్ అయితే ఆ డ్రాపింగ్ లో ఉన్నది చాలు. Yes, it will come. Yeah. సో అది వీ డన్ ఇన్ తిప్పేశ్వర్. అది చేసాము. ఒక 3,500 సాప్లింగ్స్ పెట్టించాము, విచ్ డి నాట్ మెనీ సర్వైవ్డ్. కొన్ని సర్వైవ్ అయిపోయి. బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ కుడ్ చేంజ్. రావాలంటే ఈ సీడ్ ప్రాపర్ మన బర్డ్స్ త్రూ యానిమల్స్ చేసామంటే survival will be better. And I think we will do another round of tree talk, because I think there are many more questions that I personally have. I'm sure చూసే వాళ్ళకు కూడా క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది, బికాస్ ఐ ఫీల్ ఈ ఎపిసోడ్ ఇస్ మోర్ లైక్ ఎన్ ఇంట్రో ఆర్ ఏమేం చేయగలుగుతాము, మీరు ఏమేం చేస్తున్నారని. ఇన్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఐ థింక్ మనం ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్స్ లో మాట్లాడగలిగితే పీపుల్ హూ వాంట్ టు గెట్ అసోసియేటెడ్ విల్ బి హ్యాపీ టు గెట్ అసోసియేటెడ్. Definitely, I'll be more than happy. Thank you so much. Thank you for having me, Nivedita. Thank you. లేటెస్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ కోసం ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీడియా ఎఫెక్ట్స్ యాప్.